nanki I was Jesus. glad when they said to me, come. Mi estaba tan contento ora nabi sa mi bini. Let us go into the house of the Lord. Bande a casa, Senhor. In the presence of the Lord, Da presença de Senhor. there is fullness of joy. Tem plenitude de gozo. And this is the day E esse aqui é dia that the Lord has made. que o Senhor a cria. We're going to rejoice Não se vai regocijar and be glad in e it. está contento dentro. Good morning, brothers and sisters. Bom dia, Rumana. I greet you Muito saludável. in the wonderful name of Jesus, É precioso nome de the Jesus. King of Kings, É Rei de Rei, Lord of Lords. Senhor de Senhor. And I want to let you know E me quero para você He's in control que está em controle. and He reigns forevermore. E está reina para sempre. Let us all stand, please. Laga-nos turlanta para, por favor. Holy Spirit, Espírito Santo, you are welcome in this place. bota bom menino em lugar aqui. We're asking you this morning, Father, Está pedindo a mãe, Senhor. cover every soul under the blood this morning. Cobrir tua alma, bau de sangue a mãe. We thank you for your mercy. Isso vai dar aqui para boa misericórdia. We thank you for your grace. Danke para boa graça. We thank you for provision. Danke para provisão. We thank you for health. Danke para saúde. We thank you for strength. Danke para We fortaleza. thank you for joy. Danke para gozo. We thank you for peace. Danke para paz. Thank you for our pastor this morning. Danke para nos pastor, Thank you for mãe. his family. Danke para sua família. I declare, Father, Está declarada, may your Tata. will be done. Boa vontade se May assim. your kingdom come. Boa reino bini. Your perfect plan Boa perfeito be plano. accomplished in their lives. Seja cumprido na vida. And I declare, E me está declarado. he and his house E isso casa. will serve the Lord. Lo sirvi, Senhor. Bless them indeed, Father. Bendicionando, Cover Senhor. them under your blood. Cubri na boa de And this sangue. morning I declare E aumenta me está that declarado. no weapon Que nenhuma arma that is formed against them com forma contra shall nada be able to prosper. lo prospera. And any tongue that rises up against them E cada língua colanta contra shall nada be condemned. lo guardo condenar. This morning, Father, Aumenta, Senhor. we declare Nos está that declarado. you are God, Que bota you are Deus, our Father, bota nos and you tata are in control. e bota em controle. To those online this morning, Pa esta online I aumenta. greet you in Jesus' name. Me está saludar você em May the nome Lord de bless you Jesus. indeed. Que o Senhor bendicionar Only você. to seek after the things of God. Que o bolo busca trazer coisas de Deus. Unto you at home this morning, Na abo que está na casa I pray aumenta. that God will bless you this morning. Me está ora que Deus bendicionar você. But I want to encourage you this morning. Quero encorajar você. I always say to you, E sempre me está avisando. if you are in good health, Sim, você tem boa saúde. you are strong, Você forte. rise up Lanta. and come into the house of the Lord. E bem dentro casa do Senhor. In the presence of God, Tem a presença de there Senhor. is fullness of joy. Em plenitude de gozo. When you stay home, Ora você da casa. it is not the E same. não está mescos. Online is not the same. Online não está mescos. When you come into God's house, Ora você bem dentro casa de you come Deus. to a fellowship with your brothers and sisters. Você bem para ter comunhão com o romano. Let us all decide, Lá que nós todos decidir. make a decision Assim decisão. to come into the house of God. Para bem dentro casa de Deus. As the word of God said, De maneira a palavra de Deus oh, how está beautiful Oh, quão precioso it is tá. that brethren dwell together in unity. O romano está bem junto de unidade. We all need each other. Nós todos temos sede de outro. We are living in terrible days. Nós vivemos em tempo não terrível. We have wars and rumors of wars, Tem guerra e rumor de guerra. and the enemy E inimigo, is like a roaring da lion, maneira leão que está walking, seeking está buscando whom he may devour. quem é para devorar. But the enemy Pero inimigo is a defeated foe, está derrotar. because Jesus Christ Mas Jesucristo is in control. está em controle. And this morning, E ao we're ainda going to take the authority nós vai tomar autoridade. that God given to us. O Deus a dona nós. We're going to bind principalities and powers. Nós vai mara principado na e poder na. Come against every stronghold of the enemy. Nós vem contra toda fortaleza de inimigo. We declare this morning Nós declaramos ainda that it is not by might, not by que power, não está por meio de força nem por meio de but it's poder, by the Spirit of the living God. mas está por meio de We Espírito pray, de Deus God, this vivo. morning for the Holy Word. Nós está orando ainda pela palavra santo. I just serve and bring for the Word this morning. Laga boa vontade reina de palavra. I just serve and bring for the Word this morning. Segundo siervo, 13 palavras I ainda. pray, God, to give him a word of rhema, Kita ora, Senhor, por uma palavra reima, a word of hope, palavra de a word esperança, of deliverance, palavra de word liberação, of salvation, palavra de where salvação. man can find hope and peace. Uno com o outro é esperança e paz. And Father, this morning, Tata ainda, open the eyes of our hearts. abre vista de nosso coração. Take away the squam of our eyes. Quita tu velo fora de nosso olho. Help us to see Ajuda-nos para mirar.
and to look beyond y para mirar más allá the great and mighty things you are doing. de cosas grandes que vos estás haciendo. Help us not to look on problems, Ayúdanos para no fijarnos vista en el but problema, look unto Jesus, pero para fijarnos vista en who is Jesús, the author and the finisher of our faith. quien es el autor y cumplidor de nuestra The fe. Lord is saying to us this morning, Señor, te avisa nossa mente. they that wait upon the Lord Estão com guarda arriba, Senhor. shall renew their strength. Renovar a força. You shall run and not be weary. Lobo corre, lobo não You cansa. shall walk and not faint. Lobo cana e lobo não And you're cai. going to mount with wings as eagles. Lobo lanta maneira águila. God is saying this morning, Senhor, te avisa mente. let us rise and shine, Laga-nos lanta e brilha. because the light has come, Para sobre a luz a vir. and we are the light of this world. E nós está a luz do Let us go mundo. forth Laga-nos vai and dilante e declare declarar that the kingdom of God que o reino de Deus is at hand. está allega. And we declare, E nós a declarar whatever we bind on earth Kiko que nos mara na terra, is bound in o heaven. tamara na cielo. Whatever we loose on earth E ora nos los na terra, is loosed in heaven. é los em And cielo. this morning, E alma inta. we declare healing, Isso declara sanação, we declare isso deliverance, declara we liberação, declare isso salvation. declara salvação. We come against every obstacle, Você vem contra todo obstáculo, every hindrance. toda estrovação. This house Tem casa aqui, is the house of prayer. é casa aqui, tem casa And de we pray oração. this morning E nossa oração that inta, some soul algum alma, will be delivered today alma, lo guardo liberar from the alma, doubt and the fears. por de temor e dúvida. God is saying to us this morning, Senhor, te avisa nossa mente. be not afraid, Não teme, be not não afraid. teme. Lo and behold, Acá, I am the Lord thy a God. vida Senhor, vos You are Deus. my people, Vos sos mi pueblo, and I am your God. e a mitad vos sos Dios. Rest and be not afraid. Descansa de mí, no teme. Have faith in God. Tener fe en Dios. God is a good God. Dios es un buen Dios. Look to your brothers and sisters this morning and say, Mira por Rumana Almeida y Bisa. brother, Rumán, sister, Rumán, I'm happy me está contento. you are in the house of God. Vos te de casa, Señor. You are blessed, Vos te bendicionar and I love y you me estimamos. with the love of the De Lord. amor de Dios. Let us continue Van seguir. to love each other. Estima otro. We all need each other. Son los turtos And misteriosos. may the blessing of Almighty God, Y que bendición de Dios the Todopoderoso. Father, the Son, and the Holy Spirit, Tata y Espíritu Santo. abide with us forever. Queda conosco para sempre. In Jesus' name. En el nombre de And the Jesús. church say, Iglesia Hallelujah, Aleluya. Hallelujah, Hallelujah. Aleluya. To God be the glory. A Dios sea y gloria. In Jesus' En name, el nombre de amen. Jesús. Amén. Aleluia. Thank you, Senhor. Thank you, Lord. Habemos que simplesmente bimbo dilante, Senhor. Today we just want to come before you, Lord, Com adoração na você. with worship unto you, Lord. Thank you, Senhor, nos que adonabo a we, Thank you, Lord. Today we want to give you, pa bo graça, we want to thank you for your grace, bo misericórdia, your mercy, bo paz, your peace, bo amor. your love. Thank you, Senhor, que não solamente ba muri pa nos na cruz, Thank you, Lord, that you did not only die for us at the cross, pero bota queda seguir nos traz, but you continue to pursue us, pa livra-nos de tentação, to deliver us from pa temptation, livra-nos de malo to deliver us from evil, e pa riba-nos de glória pa outro. to Amém? take us from one glory to Balanda another. Amen. awe. Let's stand up this morning. Alça-nos mana na Senhor, Lift up our hands to the Lord den adoração. in Amém? worship. Hallelujah. Adorabo, me quer adorabo. Cada dia de novo unicamente me quer adorabo. Bendicionabo, me quer bendicionabo. Te ora não tem nada mais de mim, me quer bendicionabo. Me quer alçabo, Senhor, me quer alçabo. Te oravo governar minha vida, meu Senhor. Adoravo e alçavo, cuentar mi
profundidad de mi ser. Vamos todos. Adoramos y quiero adoramos cada día de nuevo. Mi quiero bendicionamos Dios. Mi quiero bendicionamos Dios. No di nada más de mí. Mi quiero bendicionar. Oh, mi quiero saborear. Señor, mi quiero sabor. Te oramos, goberna mi vida, mi Señor. Y adoramos y alzamos fuente mi corazón. Y que adoramos y alzamos fue profundidad de mi ser. Adoramos, mi quiero adoramos cada día de nuevo. Cada día de nuevo únicamente mi quiero adorar. Oh, mi quiero bendicionar. Señor, bendicionamos. Ahora no hay nada más de mí, mi quiero bendicionamos. Mi quiero alzamos, Señor, mi quiero alzamos. Te oramos, goberna mi vida, mi Señor. Adoramos y alzamos fuente mi corazón. Adoramos y alzamos fue profundidad de mi ser. Adoramos y alzamos fuente mi corazón. Fuente mi corazón, Señor. Y alzamos fue profundidad de mi ser. Iglesia, alza voz. Adoramos y alzamos cuenta mi corazón. Y adoramos y alzamos fue profundidad de mi ser. Fue profundidad de mi ser. Fue profundidad de mi ser. Escritura paumaita também sacar for the book de Salmo número 118. Scripture this morning comes from Psalm 118. Agradecimento para a bondade de nosso Senhor. Thankfulness for the goodness of God. Do um agradecimento na Senhor. Passou. Laga Israel pisa. Sua misericórdia tapa sempre. Van romana declarar que Deus está bom. Van declarar. That He is good. Nós como casa de culto, mas também se senta de cubisa. A misericórdia de Deus está para sempre. Laga estranho da teme, Senhor, bisa.
su misericordia tapa sempre. Por mi aflicción, mías claman al Señor. Y Señor, a contestarme y a ponerme en un lugar espacioso. Señor, takumi, lo menos tin miedo, kiko gente por hasimi. Señor, takumi, entre mi ayudadona, pesé, lo mi mira con satisfacción, ribajesna, utahodiami. Dame jopa, toma refugio del Señor, cu confía en gente. Dame jopa, toma refugio del Señor, con confianza impresta. Tu nación te va a abandonarme, mas en el nombre del Señor lo me destruirán seguro. Nanta va a abandonarme, sí, nanta va a ti tu rondonar, pero en el nombre del Señor lo me destruirán seguro. Nada rondonar mi manera abeja, nada guardo pagar manera un candela de su piña, pero en el nombre del Señor lo me destruirán seguro. Con violencia va a puxarme te comia cae, mas Señor, ayúdame. Señor, da mi fortaleza y mi cantica y el apira mi salvación. El sonido da mi grito de alegría y de salvación, da en eterna ni justo y mandre sin Señor, da hasi cosnan grande. Gemandre sin Señor, da halsa. Gemandre sin Señor, da hasi cosnan grande. Lo me enamori y lo mi viva y me lo conta de obra del Señor. Señor, discipliname severamente, ma no entregame in amorto. Abre porta de justicia para mí y lo mi trenta de ordinar. Lo mi tu un agradecimiento al Señor. Esaquita el porta del Señor y ajusto lo 30 12. Lo vi un agradecimiento, pa sobra, voy a contestarme y voy a pedir mi salvación. E piedra en que trabajador no ha rechazado, a vida e piedra de esquina principal. Es aquí, dado que el Señor hace, y está maravilloso de nos vista. Es aquí, está el día que el Señor trabaja, la ganas tú regocijar y está contento de él. Oh Señor, Salvador, nos está rogado. Oh Señor, nos está rogado. Manda prosperidad. Bendicionar al sunku David, en el nombre del Señor. Nos ha bendicionado vos, fornicaste, Señor. Señor da Dios, y Él hace su luz brilla arriba nos. Mara el sacrificio de la cucabulla, na el cacho en el altar. Vota mi Dios, y me da un nuevo agradecimiento. Mi Dios, me da alabado. Do un agradecimiento al Señor, pastora, etabón, pastora, su misericordia, tapa siempre. Aleluya, gracias Señor. Aleluya. Dios su misericordia tapa siempre. God's mercy is forever. Láganos de regocijar y alegrar en de manera salmo aquí te bisa. Let us rejoice and be glad in him, as the song Está says. digno. He is worthy. Está digno de ser alabado. He is worthy to be praised. Todo lo que digo sea, te alaba, Señor. Everything that has breath Aleluya. praises the Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Vamos, sálvanos. For saving us. Sálvanos. La liberamos, For Señor. delivering us. Damos sea tu alabanza. To you be all the glory. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise
más importante de el lugar aquí, Dios. You are the most important person in this house. Vos es persona de más importante de el lugar aquí, Dios. You are the most important person in this place. Nos tiene privilegio de estar delante de tu presencia, Dios. We have the privilege to be before your presence, Para donar tu alabanza to give you our praise y para donar tu gloria and all glory y tu honra. and all honor, Para declarar que vos es grande y poderoso. to declare that you are great and mighty. Danke, Señor. Thank you, Lord, El privilegio de alabar. for the privilege to Danke per il praise you. privilegio di nos portare davanti al trono. Thank you for the privilege to be before your throne. Non ti separasciò más. There's no longer separation Tor di obra ne cruz. because of the work of the cross. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, holy, God Almighty. It's a privilege to worship you, maker of all universe. It's an honor just to stand before you. Holy, holy, God Almighty. It's a privilege to worship
nos dà una gloria, nos dà una honra, una alabanza. Bota digno, Señor, nos dà una gloria, nos dà una honra, una alabanza. Bota digno, Señor, nos dà una gloria, nos dà una honra, una alabanza. Bota digno, Señor, grande bota, bota ha sido de milagro, no tiene manera vos, ni manera vos, Señor, grande bota, bota ha sido de milagro, ni manera vos, Señor, ni manera vos, Señor, grande bota, bota ha sido de milagro, no tiene manera vos, ni manera vos, Señor, nos dà una gloria, nos dà una honra, una alabanza. Bota digno, Señor, nos dà una gloria, nos dà una honra, una alabanza. Bota digno, Señor, grande bota, bota ha sido de milagro, no tiene manera vos, ni manera vos, Señor, grande bota, bota ha sido di milagro, no tiene manera vos. manera vos, Señor, grandi bota, bota ha sido di milagro, no tiene manera vos, manera vos, Señor, grandi bota. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. There is none like you. No tiene ninguna manera bo. You want to pray right now for somebody that is passing through a tough time. Nós que ora agora aqui para uma gente que está passando por um momento não difícil. She is online right now. Her name is Sandra. Está online agora aqui, seu nome é Sandra. She lost a brother, Ela perde seu irmão. of course, a loved one, Claro, ser querido. and she is in pain. E tem dolor. So I want to ask the church to join me in prayer Deus me quer pedir igreja para and to ask God to comfort her and strengthen Para her. pedir Deus para confortar e dar força. Amen. Can we do that for Sandra? Nós podemos dizer para Sandra igreja. Father, in the name of Jesus, Tata, em nome de Jesus. we come together as your people Nós estamos juntos como pueblo. and we pray for Sandra, E nós Lord. está ora para Sandra, She's Senhor. passing through this tough time, Está passando de momento difícil. but you are the Lord over all pain. Pero agora é Deus ribatur dolor. And we thank you, Father, that you will send your Holy Spirit right now E nós te agradecemos, Senhor, que lo vou mandar and that you will comfort her heart Hablo confortar el corazón. and you will strengthen her, Lord. Y lo voy a dar fuerza, Señor. That you will help her grieve well in Que lo voy a this ayudarle, Señor. difficult time. É por passar, Senhor, dor de momento não difícil aqui. Toh
com confort, com descanso em seu coração. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Every evil plan by the enemy, Todo plan diabólico de we inimigo come against it. não está bem And we contra de pray Deus. that you will turn her situation around for good. E nós está ora que bota vira sua situação round para bom. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Lift her back up, Lord. Lante back, Senhor. Fill her with hope, Llene com esperança. even in her grief. Hasta en su momento de Let her tristeza. hope in you be even stronger and bigger. Haga su esperanza de embobira más grande y más fuerte. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And help her, Lord, Y ayude mi Dios. to pass through this season Para pasar de temporada successfully, Lord. con éxito, mi Dios. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Thank you, Father. Danke, Tata. You are a great God. Bote un gran Dios. You are still the God of miracles, signs, and wonders. Ainda bote Dios de milagres We y can señales. still trust you Ainda nos por confiar for the para supernatural. lo sobrenatural. I pray for everyone else Nita ora para tu otra that is going persona. through tough times right Tú now, está pasando por momentos that tan you will difíciles ahora bless aquí. them, Father. Tú hablo That you will lift them up, Father. You will give them hope where there seems to be no hope, Lord. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. nothing formed against them shall prosper. Nada forma contra nan lo And every prosperará. mountain that has been mounted up before Y them, cada montaña que aguardo lanta contra nan. Father, Tata, by their faith, pa medio de nan fe, they will tell these mountains to move away na lo ordene and be cast out into the sea. Pa nan move y guardo tirar And de they la mar. will see these mountains Y na lo move guaque montaña nan ki move. in the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Help them stand, Lord. Ayuda nan para, Tata. Stand firm in their para faith firme de nan fe, mi Dios. in Christ. De en Cristo. And we've heard Y nos escucha. that it's not our performance, Nota lo que nos está not by what we do and by Nota- what we know, con lo que nos está but it is your grace ni lo que nos and sabe, it is your pero está por righteousness medio de vos gracia that y has us where we are justicia. in Christ. Cutignos una nos está en Cristo So, Father, Jesús. strengthen all of us Que mentata duna cada de nos as we forza, pass through these tough times, según que nos está pasa de momentos this difficult difíciles. season, Lord, Es temporada difícil. and let our lives glorify you. Permitirnos vida glorificado. In the name of En Jesus, el nombre de Jesús. I speak healing in your life. Mita declarar sanación de I vos speak vida. deliverance in your life. Mita declarar liberación de vos vida. I speak a revival in your soul. Mita declarar avivamiento de vuestra alma. If you're grown to be cold in Christ, be revived by His power. Si va a vira frío en Cristo, sea revivada para medio de su poder. Let fire come again, Lord. Laga candela bimbeca trove, Burn them Señor. up for Christ. Quima para Cristo. Kimanang pa Cristo. Revive them, Lord, with your holy fire. Avivanan como candela, Señor In the Santo. name of En el nombre Jesus. de Jesús. Nothing formed against us shall Nada prosper. forma contra nos lo prosperará. We pray, Lord, Nos está for ora, life Tata, and pa abundance. vida y vida en We abundancia. pray, Lord, for a Nos new está ora, beginning. pa comienzo na nuevo. We thank you, Y Lord, nos está agradecido, Señor. that they will be filled Con la lota llena. and they will live a filled Y life na lo viva un vida llena. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Thank you, Father. Danke, Tata. We declare this Nos church, declara que iglesia, a church of revival. Iglesia de avivamiento. yes, Lord, Yes. Sí, in the Señor. name of En el Jesus. nombre de Jesús. Help us in our worship, Ayúdanos de nos adoración. not only in words, No solamente con but palabras, especially in our pero lifestyle. especialmente de nos vivar. Help us live a life Ayúdanos vivir una vida with fear and trembling con temor y temblor. because of you. Pa motivo divo. Let us reject every form of evil. Van a rechazar tu forma Let de us maldad. hate every form of evil. La que nos odia tu forma de And let us maldad. love righteousness. Y la que nos estima es justicia de Dios. The one that lives in us is bigger Es un cuta viva de nos está más than grande. whatever is attacking us from the outside. Cuta porta atacándonos y fona. You are a child of God. Botá un hijo de Dios. You are a new creature, Botá un criatura novo. born again. Botá nacido de novo. Hallelujah. Aleluya. You are God's
God's masterpiece, Bota é obra maestro de Deus. called for good works. Yama pa bong obra na. You are a blessing. Botum You're bendición. not a curse. Bonotum maldición. You are moving forward Nos ta move by dilante. and not backwards. Y nos nota by para You atrás. are on top. Bota arriba. You are in front. Bota dilante. You're not the tail. Bonote rabo. And you're not beneath. Y bonote ibaw. God has called you to move Dios sa forward. yamabo pa move by dilante. You need to believe that. Boting ko kere sa akin. You need to speak it and Boting you need ko to walk in deklaré, it. y boting ko kana din In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Even if the enemy comes against you, Hasta si el enemigo vin contra vos. because of your stand in Christ, Pa motivo di ko bota para the firme enemy den has to Cristo, split in 7 ways el enemigo tengo hui den siete because of dirección. who is living in you, Pa motivo de Jesús Jesus Christ, Jesucristo. the Son of God. E yu di Dios. Lord, we thank you. Señor, nos te amamos We danke. thank you. Nos te amamos danke. In the name of En el nombre de Jesus. Jesús. This house, E casa aqui. this E house casa aqui. is a house of prayer Está casa de oração. and it's a house of E worship. é casa de adoração. Aleluia. Let everything that has breath, Laga turcos que te and rocea. that includes us, Y ese ahí te incluye nos. let them praise the Lord. Lagarán alabar Señor. I cannot hear you. Mi no por escuchabo. I don't hear the praisers. Mi mester escuche adorador na. I don't hear the worshipers. Mi no te escucha e adorador na. Lift up the name of Jesus. Alce nombre de Jesús. Center him. Center him Centré in your life de movida. and in this Y church. de iglesia Come on, aquí. people. Let's make some noise for Jesus. Van a hacer un bochincha para Jesús. Lift them up. Alcele. Lift them up. Alcele. As you lift them up, Según como te alce. he will draw himself near you. Él lo jala bien cerca. Lift them up. Alcele. Lift yourself up Alza bomer. from depression, De depresión. from your trials, Divo prueba na. from bad news, De mal noticia. because Pa sobra. you are an agent Botó un of good agente. news, Un bon novo. an agent of revival. Un agente de You are a avivamiento. child of God, Botó un yu de Dios. a child of the Most High God. Un yu de Dios altísimo. Be revived, Sea avivado. be encouraged Sea animado. to move forward Para mover para in adelante. Jesus' mighty En name. el nombre poderoso de Hallelujah. Jesús. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Alaba a Dios. Praise the Lord. Alaba a Dios. Good morning, everybody. Bon día tu May rende. God bless you. Que Dios bendicionar There's such a ricamente. powerful presence of God in this Tem place. presencia así poderoso de Dios en el lugar aquí. Let's go to somebody and encourage them Van na un gente y encourage. with an handshake, Con un man, A un hug, sacudí, a un smile. brazo, bon pretar, a warm welcome, un smile, un Tell them that they are blessed, that you love them with the love of Christ. Tell them like Sister Miranda says, Bisanan manera uma Miranda bisa. I am happy that you are in the house of God. Mita contento como está en casa de Dios. We greet those that are online as well. Também nos está saludando todos estão que está We are online. happy that you are joining us Nos está online. contento como está join us online. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. If you're here for the first time, be welcome. Si bota aqui na para prometer sea bom venir. Before knowing you, we want you to know that we love you already. Prometo nos conhecemos, nos que para você nos estimamos acabado. Sister Keisha, we love you. Irmã Kisha nos estimamos. Brother Rainbird, we love you. Irmã Reinberg nos estimamos. Pusha. Osh. Sister D. Román Dori, te amamos. Dolly D. God bless you all. Román Di, nos estimamos. Brother Jairo. Román Jairo. Sister Angie. Román Angie. Brother Bob. Román Bob. Brother Chat, we love you. Román Chat, nos estimamos. Brother Mike, welcome. Román Mike, bom venir back. Brother Mike, you Welcome there? back. Brother Mike, welcome back. We love you. All of you. May God bless you. Number de amiga. I don't remember her. Steph? Steph, we love you too. Welcome. Sarah.
Sarah, we love you too. Sarah. Be welcome. Glory to God. Gloria a Dios. Anyway, God is good. Dios está bom. If you Jorei, need- vos sabes, estimado, tá? Yes. If you need Spanish translation, let us know and we will provide that for you. Si necesitas traducción en español, si necesitas traducción en español, por favor avisa y lo tendremos listo para ti. I'm just checking to see. Solamente el pastor está chequeando. Ahí hay una mano levantada que necesita traducción en español. Okay. Praise the Lord. Buenos días. Dios te Bienvenido. bendiga, bienvenido. Dios le bendiga. Amen. We have 3 translations at the same time. Nos tienen 3 traducciones de mes un tiempo. God is good. Tenemos 3 traducciones al Okay, mismo so, tiempo. Dios es Un bueno. poco de paciencia y Bom su menino, mi hermano. aparato de traducción va a llegar. Gracias. Okay. Allá atrás sale. El Señor que la Al lado del señor Kenia. sí. ¿Sí? Sally dice sí. Es el señor Fernando. Señor Fernando, bienvenido. Mi casa es su casa. Eso. La casa de su padre es esta. Amen. 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 All right. Okay, we have some announcements to make Nosotros quickly. una tanta linda, también bombini, tanta linda. Uh-huh. Tanchilinda, you there? Good. Tanta linda está con nosotros. Persona va ni tanta linda das ruma. Mas não passou Ah, Mesco. Dentro sentido. Yulita. Nuestra hermana Yulita. Yulita está de casca, ¿va? Yulita na Yulite. Yulita, Yulita, nós estamos bisa bombini. Você está de casca, ¿va? Está bombini de mes. Anyway. Gloria a We Dios. want to let you know that Aruba Dut, we are doing another project again this year. Nós que bisa bolso com pa Aruba Duc, nós está haciendo outro projeto aí aqui trobe. Okay, like every year we've been advancing certain projects, especially for the children and the youth. Maneira bolso satur aí nós sabem tá hasi projeto nan avançando lo que tá pa juventude e mucha nan. This year we are going to retouch the play field or the sport field, if you want to call it. E aí aqui Like lo que that. nós vai hasi tá evel, nós tá vai dreche, renover, Okay, repaint it. nós tá vai Okay. pintar And e we are going to install lights Y this nos- time y so nos that também- at night we can do sports for the youth. e nós tá vai instalar a luz para a noite e juventude também por hasi deporte. So we're talking sports and other events like cinema, other activities, you know, like volleyball, basket, Mini futebol, mini football, and those kind of things. é tipo de Okay? atividade nan aí. So God is good. Deus tá bom. We have the lights already, Nós tinha luz tan caba and we have our professionals helping us to Y no- install them. e nós tinha profissional nan tá instalando essa aqui caba. And we're going to need volunteers to help with painting, you know, doing the things that we can do. E nós também temos de voluntário nan para ajudar fer fihase e costan conosco por hase. Okay, for this you need to contact Sister Diana Flanders. Pa essa aqui, você não tem que contactar Román Diana Flanders. Esta Ca- beza que projeto é. Yes, she is the one in charge of it, and then she knows how and when you can collaborate. Essa com e na onda de que parte vou colaborar. And she's in the back, so at the end of the service you can approach her. Eta para trás que me na final de serviço você estão por acerque. And I want to encourage the youth especially to help out, E me okay? que encorajar a juventude especialmente para por ajuda. We want you to grow with us. Nós que para você crescer conosco And growing with us means to follow our example. e crescer conosco também que men siga exemplo. Not our bad example, our good Não é example. mal não, é bom não só. Okay, when you see us behave like weird, don't follow that. Ora boa que nós tá assim algo que pode dizer, não, não siga sei. But the good example, follow that. Pero é bom exemplo, é sei botigo seguir. And this is a good one. E essa aqui é um bom. All right? At the end of the day, this project is for you, youth. I'm talking to you, to the youth right Me now. está papiando com a juventude para sobre o projeto aqui eigenlijk está mais para a juventude. Okay? Very good. So, Bom. Renzo, você vai ajudar? Miguel, você vai ajudar também? Renzo, are you there? Miguel, are you guys gonna help? Joshua? Joshua? Ah, Arriba ya pura também. juventud. Isa, você vai ajudar? Wala. Cameraman também de mês. Botei, arriba ya também. Aplauso para nossa There. juventude. Yes. An applause for our youth. We have an awesome youth.
Nós temos youth hope Very bom. proud of them, and I'm very, very proud of our youth leaders. Mita hope orgulhoso de nang, mita hope orgulhoso de nos youth leaders We nang. have two dynamic lady youth leaders. Nós temos duas mulheres nang dinâmico que tá guia a juventude. E a mim não tem um medo que se youth lá arriba não, só não tá põe lá no lugar também. And I am not afraid if a youth decide to, do something like a little tough on them because they know how to squeeze them in and put them straight. Yeah, but they don't. The youth is not. They're not like that. Pero na nota sina, a juventude nota sina. We have a Thank you, very, Diyos. very good youth. Nós temos bom juventude. Okay. Hallelujah. All right. We have next a couple of days of looking for revival, Nós temos seeking revival. Algún na día, ¿no? caminda dia nang de avivamiento, buscando avivamiento de Dios. Okay. This is 5 days and 4 nights. Esa kita baita 5 dias e 4 noites straight. On day 1, we come into the house of God and we stay there until the 5th day. Nós tá bini dentro casa de Deus já razão a noite dia 5 e nós tá queda até já domingo bet ori serviço. And what are we going to do? Sleep? No. E que nós tá vai assim dormir? Não. We're going to worship the Lord. Nós tá vai adorar Senhor. We're going to intercede. Nós tá vai interceder. We're going to seek for revival. Nós tá vai buscar avivamento de And Deus. this year's theme, Worship and Power, Então temporada aia aqui su tema que tá adorar den adoração e poder. we will also be seeking for healing, deliverance, and more. E nang nós também hasi uso disso aqui e também buscando sanação, liberação e outro costang mais voral salvação, lo que Deus quer para nós. Amen? So it's Amen. going to be the 5th of April, which is on a Wednesday, Ito all the way down to the 9th of April. E também começar já razão dia 5 de abril, eta sigue Web Santo, Viernes Santo, já sábado, já domingo. That's a perfect weekend for that. Esse Amen? aí tá bom fim de semana para aqui, amém? So this is for the house. Esse aqui tá para casa, I would say prepare yourself. me tá bisa preparar o mês, Look for off days. busca o dia livre se bom mester, Schedule yourself hinca o mês den esquema que não, and invest in this. anto invertir em vida espiritual. Once you do that, your life will never be the same again. Una vez bo passa dor de saque bo vida no tabaita mescos mais. Amen? Amém? All right. Nós So também- mark your calendars. Outro nível aqui não. Marca bo calendar. And the graphic design is actually a video because, yes, there it is. The flames, it's, pague luz po San Wak. Pague luz para você não Jose. gosta de je. Yeah, pague luz. Pague Sim, luz, ah. tá? Yes, that is what we are going to experience in the house of God, right there. Essa aqui tá lo que nós também tá experienciando na casa de Deus. All right. Testemunho, avivamento, And you need to come with a búsqueda heart. de Deus. Come with a heart that is prepared for E this. botinho bem com o coração preparar. O mana começa a preparar dia o, começa a buscar Deus. I thank God for my wife because she is being used in the prophetic. Me tá agradecido Deus para me casar, para ser tawado usado no profético. She's a woman of God. É uma mulher de Deus. God uses her like this. Deus está usando assim aqui. And I just release her in her calling. E me tá loce la que vai dentro sua chamada. This is a powerful calling to the church. Essa aqui tá uma chamada poderosa para a igreja. So I would say align yourself. Deus me tá bisa alinhar o mês. Amen? Amém? Se vamos ter mais de informação dia noite aqui, ou dia não aqui, please contactar-me. Yes. I just want If you to need say, more information about what this- is going to happen these days, Yeah. just call me and talk to me and I will explain to you. very good. Okay? Praise the Lord. Gloria a Dios. Okay, we're still looking for people to close our 24 hours prayer chain. One person, Yes, we 1 need hour. 1 hour slot more. Nós temos horário só. Abri. You sent it for me yesterday? Oh, I didn't see it. I'm sorry. So it's closed. So it's closed. Glory to Okay. God. We close the 24 hours prayer chain. Nossa oração é 24 horas de oração. So we are ready to start the movement. Dus nós tá clapa move den je. Esse no que men kubo no por bing den je si boti outro horário kubo que assim pareu com outro ainda na Yeah, na that's fine boca too. bota assim. Yeah. Okay? Dus boso po yama pe sei também. It starts with 2 people or more. Ruan linda, mi sa ko ba pedir mi bia passar, bot distingo bisami é hora. Okay? É horário. Kubo tá assim na casa mesmo. 2 horas de madrugada, algo assim.
No worry con eh. Anyway, okay. So God is good. Amen. Dios está bon, amen. All right. I want to remind you of the hour of power every Wednesdays. Me que acordavo di ora di poder turjaran son a noche. Remember to come for prayer, Corda bing pa oração, for worship, pa adoração. and Bible study. E também pa Bible Don't study. miss those Wednesdays. No perde jarason aqui. It's a midweek injection into your life. Essa aqui tá maneira push, Ex- injeção de movida me meio de simang palantabo também We espiritualmente. all need that. Nos turmes de essa. Amen. So be present. Que Every sea Wednesdays, presente. 7 to 9. Turjara son de setor pa nuevo. Okay. Comedor is open. Comedor ta abri. Today our special is Southwest chicken pasta and garlic bread. My God. Awe nos special ta Southwest chicken pasta e garlic bread. Que men galinha de Southwest com pasta e com garlic bread. Okay. And Papiamento, that will be galinha brua. Zeta den Southwest. Pasta. O pang de garlic. Pang de garlic. Como dice garlic? Conofloc. Pang con oflo. Ora boca vi come pan. No vai alabar Dios, no? Sali por fora, vai embora. He says, when you finish eating the garlic bread, don't go and stand in front of a brother and worship the Lord. Just, do it outside. They will faint and you will think they are under the anointing. No, it's something else. Nalo kay flow, anto pati kira musyong tiri ba na gata otro ko. I know. Pastor. Listen, we have the best chefs in this house. Nós temos melhor chef na minha casa aqui, Romana. So run and look for this special. Das corre vai buscar especial aqui na. For dessert, we have cheesecake. Oh, para dessert nós temos cheesecake de nosso irmão Shirley, Tanta Pearlie's cheesecake. tanta pearl cheesecake. Okay, so don't miss that either. Das não falta isso aí tampouco. Romana, Anyway. tenho cozinhar, we just come aqui na. You don't have to cook today, just eat here. Anyway, God is good. We are ready now to give unto the Lord. Nós está claro aqui para donar na Senhor. And to remind you also, while the ushers get ready, to remind you also of our project 10-10-10. Okay, my wife Nós has que- something to say about that. Nós que acorda bolso também de projeto 10-10-10. Romana, Deus está bom. God is good, brethren. Ave me inta trobe, mahaya gente fe Holanda ku a ser a parte, forma parte de 10-10-10. This morning again, I was able to get somebody from Holland to join in into this project. E agora que nos falta 4 só. So at this moment, out of the 100 people, we only are in need of 4 more people 4 to do this gente project. mais só. 4 Yeah. more people. Dus para nos será e projeto 10-10-10. So that we can close the project 10-10-10. E mi que bisa bolso ku nos tem informação ku nossa papia ku banco também. We want you to also know that the bank called us. We spoke to the bank, A trobe, das esse manque. Again, Está yes. pegando de bom processo. and it's going in a very good direction. Nós também abrir a conta de 10-10-10 na Aruba Bank. We are going to open up for this project a bank account at this bank. E esse aí está dando nos mais oportunidade ainda. And this, of course, will open up more doors for us. So Que vem danke para cooperar, para estar thank you, all of you that are cooperating in this. Deus está Man, bom. God is really, really E me good. tem fé que para a tarde e 4 na quinta-feira. And my faith is that by this Mr. Vice afternoon, we will have the 4 ones Nós está bem, done. people? Nós tem tur 4 para a tarde, nós está bem, pe. Em nome de That's it. Jesus. Let us pray. Bang ora. Father God, we thank you. Tata Deus nos tem amado danke. This time of giving is also a time of worship. É tempo de duna aqui também é tempo de adoração. Let us acknowledge you Laga nos reconhecemos for your goodness para a bondade in everything de turcos, by the way we give. de a forma que nós You duna. gave your best, Para duna bom miho. and that's why we come back E pensei nós está bem back, in reverence to you, de reverência na in boa, obedience to em you, obediência na boa. loving you. Ama We estimando come boa. and we give unto you. Nós está honra e nós está duna na boa. Bless every cheerful giver Bendicionar cada dador alegre and let their basket run over e laga nang cesta nang makuto brota with more than enough, com mais de suficiente, with abundance. com abundância. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. We pray that this church also will have more than enough Nós está ora que a igreja aqui também to lo tem help mais those in suficiente need.
Vooral estando em necessidade. and to also keep expanding E para seguir expandir the kingdom of God o reino de Deus. in the nation of Aruba E nação de Aruba. and the nations of this world. E nação não de mundo aqui. We thank you also for our pastor in Myanmar. Nós chamamos danke também para nosso pastor aí Pastor Timothy. Myanmar, pastor Timothy. We bless him Nós está bendicionando in a time such as this. de tempo maneira está aqui. Provide in his needs. Prover em sua necessidade. Provide for those under his leadership also. Prover para estar bom de sua In their liderança needs. também. Tem na necessidade. We pray also for our pastor friend in Pakistan. Nós está ora também para pastor amigo de nós na Paquistão. Bless him, Father, Bendicionando tata. also in their needs. Também de não necessidade. And every other pastor E tur outro pastor that are passing through needs right now. que está passando de necessidade. Bless agora. them, Lord. Bendicionando tata. We thank you for Pastor Paul Ramotar also. Nós está agradecido também para Paul Ramotar e sua Bless igreja. them with the growth that they are experiencing. Bendicionando com o crescimento que nós estamos experimentando. Use them, Father, Usa nang tata. right there where they are. E names una nang tata. Bless his family. Bendicionar sua família. Bless his E congregation. bendicionar sua In congregação. the name of Em Jesus. nome de Jesus. Bless all of us too, Father. Bendicionar cada um de nós In também. the name of Em nome de Jesus. Jesus. Amen and amen. Amém e amém. You may come and give unto the Lord. Vou por bindura na Senhor. Mientras que vou te bindura na Senhor, me que informavo que nós como igreja também está mandando $1,000 para pastor Paul Ramotar As a para church. expansão de na Yeah. youth church. We are sowing a seed in the project of Pastor Paul Ramotar, $1,000, because they are expanding their youth, their children ministry. So we are also contributing into that project. All right, praise the Lord. While the ushers, yes, bring down, I'm going to pray for Chad and Sarah, right? Praise the Lord. They're going to the U.S. When is this? Tuesday. Okay, come back, please. Don't. Okay, Aruba is your house. All right, let's pray. Can we all stretch our arms over to them? Father, we pray for this couple. Tata, nós está ora pe We thank you for your arm, your hand over their Nós lives. está agradecido por bom riba ng vida. As they leave Aruba to come back, bless them Según kung nanta vai fi Aruba Protect pa them bimbag and bendicionana. provide for them, I Lord. proeve panang. I Let them know that proteger. here in Aruba they have a family, Laganan sa ko akin Aruba nanti yung people familia. that care for them. Hende ko ta care panang. And Father, in their return, Itata según ko nanta bimbag, show them the way. mustra nang ikaminda. Reveal them Revelana your na. will at all times. Bo voluntad tur momento. And whatever the purpose of their travel to the U.S., Kiko ku e propósito tapa by back US. Father, bless them. Tata bendicionana In the name of En Jesus. nombre de Jesus. We thank you, Father. Nos- Amen. Amen. Praise the Lord. Are we ready for the Word of God? Bastante clave palabra de Dios. I'm not convinced that you are ready. Me nota convencido bastante claro. You're not. No está claro of no. All right. Hallelujah. The theme this morning is everything or nothing. El tema obviamente está turcos o nada. Are you ready for that? ¿Bota clave? Everything or nothing. Turcos o nada. And we're going to read Y no está bailesa. from Jude, of course, only one chapter, but call it Jude 1, verses 3 and 4. No está bailesa de ebuki de Judas, Judas de ya está un capítulo soting, de ese capítulo inan. Jude, verse 3 and 4. No está bailesa versículo 3 y versículo 4 de Judas. Okay, can we all stand as we read the word? Nos tur por lanta para según que nos establece palabra. Jude 3 and 4, we will read it in English and then I will read it in Papiamento. We don't have that online yet, but it's on its way by faith. Mi trabajo es en inglés y después nos turta lecer en inglés junto y después mi lecer en papiamento, pues sobre ainda nos no hayas un de papiamento back, pero no está bezig con él. Okay? It says there, rumanang stima, mientras kumita batahasi tu esfuerzo
paskibiboso de nossa salvação comum, minha sinti a necessidade de esquibiboso, espierta boso, para lutar seriamente para a fé com vez e para sempre award entregar na santo nang. Sombra, cierto persona nang a sluip drenta, 5 ninguém aripara, estão com for de hope tempo caba award destinar para a condenação aqui, ainda nang impio, que ainda nang ta cambia a graça de nos Deus, den libertinaje, e também nos único Maestro e Senhor, Jesus Cristo. In Hallelujah. English, let's read that. Dear friends, I had been eagerly planning to write to you about the salvation we all share. But now I find that I must write about something else, urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people. Verse 4, I say this because some ungodly people have wormed their way into your churches, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. The condemnation of such people was recorded long ago, for they have denied our only Master and Lord, Jesus Christ. Father, we pray Tata, nesta hora, that as your word is revealed to us this morning, e segundo como a palavra te guardo revelada nos ao this will help us essa aquilo ajuda-nos to stand for you. a para pabo. Because regarding the gospel of Jesus Christ, Mas não obstante o evangelho de Jesus Cristo. regarding the gospel of Jesus Christ, Sigue. it is either everything or nothing. Mas agora bota papia de evangelho de Jesus Cristo eta o turcos o nada. Help us understand this. Ajuda-nos a compreender essa. Not with a humanistic way of understanding, Não com parte humano de tem compreendimento que but let this be revealed to us by your Spirit. pero la que te guardo revelador de nos na nos dor de vos espírito. Let us strengthen our faith La que reforçar-nos fé and let us walk in it. e la que nos cana de In the name of Jesus. em nome de Jesus. Thank you again. Danke dia mais. Amen and amen. Amém e amém. Let's see. Okay. Sister Adeline will help us with the online Roma, papiamento. Adeline lo ajuda-nos que online papiamento. Okay. Praise the Lord. Verse 3, Glória a Deus. Versículo 3. as we just read it, Maneira que nós estabelecele, it says there tabisa inang that Jude, ku Judas, his first intention was to write a general letter su primeira intenção estava para escrever carta general, with the idea of an encouragement on salvation that we all share. com a ideia de encorajamento para a salvação que nós turta compartir. But then he writes and says, I felt to write something else instead. Anterior di, pero mas sinti para escrever algo outro depois. And it is to urge you to defend the faith. E etapa urgivo para vos defender a fé. All right? In the New King James Version, Den New King James, versão novo de King James, this verse, versículo aqui, the last part says to exhort you to contend for the faith. última parte está bisa para exhortavo para botar contento de fé. No contento. To contend is para luchar seriamente para defender fe. Maneira escrita em papiamento. Amém. Right? So, meaning that the Christian message E es aqui que o mensaje cristiano of the gospel de evangelho was under attack estava tabau de ataque. by false leaders Door de líder nang falso. who were spreading false teachings. Que estava partiendo rond enseñanza nang falso. And the Greek word for contending Anto palabra griego Pa para lucha seriamente. lucha seriamente para evangelio describes an athlete. ta describir un atleta. So in other words, the Apostle Paul was using
the terminology of an athlete. Dus com outra palavra, o apóstolo Pablo estava usa a terminologia de atleta para explicar isso aqui. Somehow he was locked up somewhere where people were doing sports. Estava será caminho ainda não estava se deporte. Because in many parts of the gospel, you can see him relate to the gospel as, when you have to fight and stand and these kind of things. He was comparing it to an athlete. Mas sobre de diferentes partes do evangelho que ele escreveu por Awaku e Nanan, estava dando uma referência na atleta nan, dus estava referindo nan como exemplo. So he was saying, Dus estava avisando, I want you to strive with extreme intensity, me quer para luta com intensidad extremo, to win the victory in a physical competition. para ganhar a vitória de competência físico. In other words, Com outra palavra, defending the faith, defender fé, you need to have a mentality você tem mentalidade which is powered by a belief que está guardo empoderar para crença to fight for it, para luta pé. as if you are running to win the race. Maneira que você está correndo para ganhar a carreira. So in other words, De outra palavra, to stand for Christ para Cristo is not a light thing. não é coisa ligeira, coisa fácil. No te un cosa para tomar la ligera. You either are standing or you're not standing. Ou você está para pé, ou você não está para pé. So he was saying, fight for the defense of the faith. Você estava luta para você defender a fé. And I believe that we are in a time such as this, E me quer que nós está vivendo de tempo assim aqui, where we need to fight to defend our faith in Christ. caminha com nós tem que luta e para defender nos fé em Cristo. And it is all or nothing. E está ou tuco ou nada. Because if we don't stand like Jesus expects us to stand, Dus se nós não está para maneira Cristo está espera de nós que nós lo para pé, what will happen to this generation? que lo passa com a geração que está bem. If the people that were around me when I was in the world did not stand their ground for Christ, I wouldn't be here now. Se a gente não que estava rond de mim, tempo que me estava do mundo, não há para firme em Cristo para ajudar-me bem em Cristo, onde lo me está awe. And I was me lo not tá an para easy aqui, não. puppy to deal with. E me estava nada fácil para deal com ele. All the Christians would run away from me. Tu eres cristiana, tata corre vai lagar me limpi. But God called one with a big smile to stand his ground for Christ. Pero Dios se llama com smile grande para Cristo e não para mim. And you all know his name. E vosotros conhece su nombre. Today is Pastor Richard Saupang. Awe eta pastor Richard Saupang. He would stand for Christ. Ela para Cristo. He would preach Christ to me. Elo estava a predicar Cristo na mim. And he would live it before me. E estava a viva Cristo delante de mim. I was able to see his imperfections, Me pora wak su imperfección na. but I was also able to see how he dealt with his imperfections for Christ. Pero também me pora wak ko estava a trata com su imperfección pa queda para Cristo. He was a great influence in my life. Estava a gran influencia de mi vida. I did not give my life immediately to Christ, Me no aduna mi vida de inmediato inang na Cristo. but the way he lived Christ stayed with me here and here. Pero e forma que ela viva para Cristo a queda de mi mente y de mi corazón. And I was really tough with him. Y me estaba a opitaf con él. I would shame him in front of people. Me estaba a poner pasa vergüenza I delante de would él. question his faith Me estaba a cuestionar su fe severely. severamente. Everybody was laughing and he was alone in the middle of everybody just smiling. Tu rende estaba a harye y estaba a inang para just a smile. That's how I was. Da sini a mi estaba a And he was his smile was more than just a smile. It was something on the inside smiling coming out. Su smile estaba más con sonrisa. Estaba algo en su profundidad para dentro salia fue para Cristo. It was the Christ in him. Estaba de Cristo dentro. So when I came to Christ a couple of years after, Y ahora más vine a Cristo par de años después. he was the first one that I called, Estaba a promé com thanking him for the life he lived before me. para agradecer para a vida que ela viva delante de mim. And retroactively, that gave me a lesson to stand for Christ. E retroactivamente, essa é donamos les eigenlijk para mim para Cristo. Because if
you and I don't stand for Christ, Paso si abo y ami no para pa Kristo, difficult people like I was will not know their way. gente nang difícil mane ami tabatata, lo no haya ng kaminda din Kristo. It is very dangerous Ito opi peligroso, to be flip-flopping in front of people that need Christ. pabota flip-flop, das unga kiawe, unga manyang, pabohasi saki como un cristiano dilante gente nang. Ito opi peligroso. Don't negotiate the gospel that saved your soul. No negocia e evangelio que salva bo alma. It may be your own son or your own daughter. You stand for Christ because they need you to stand for them. E porta bo meso yu hombre, bo meso yu mujer, bot para pa Cristo. Paso manyang, nantabay ting mester di e paray ko botatatim pa Cristo. All or nothing. Turcos, of nada. If you're afraid, Si by botinyedo, convertir de nuevo. Go and convert yourself Then again. the Holy Spirit is not the one leading you. You're leading yourself. Paso e ora Espiritu Santo no ta quem ta dirigibo, ta bo mes ta dirigibo mes e ora. This is a serious message. Esa aqui um mensaje hopi serio. So to stand for the faith, Dus para bo fe, which is also to stand for the truth, ku eigenlijk tambe ta para pa verdad, to stand for the way, para pa caminda, to stand for the life, para pa vida, to stand for the truth, para pa verdad, to defend the faith, para defender fé, to preserve the faith, para preservar fé, to manifest the faith with your testimony. para manifestar a fé como The testemunho. first thing I need to know is, who am I in E Christ? primeira coisa que me tem que usar é aqui. Your Quem identity is me important. tá em Cristo. Bo identidade You é cannot be importante. doubtful about who you are in Christ. Bo não pode estar dudoso de quem botar em Cristo. No matter what comes your way. Não obstante que combinem bo caminho, Are we here? You must understand it. bota compreender, bo meste compreender Not coisa with que- head knowledge, but with the knowledge of the Spirit. no com mitad conhecimento, pero No, com no con conocimiento humano, pero con es por medio del Espíritu de Dios. This is a spiritual understanding. You cannot fathom it with your mental capacity. It's Esa que beyond tá algo, us. esa que está algo espiritual que você tem que compreender, não pode dir que com aqui com a mente, está algo mais allá de nossa capacidade mental. As you hunger and you thirst for the Lord will download that knowledge deeply in your being. Según que você tem sete hambre para o Senhor, ele trece essa aqui de profundidade de você para compreender. Some people want deeper things. Don't look for deeper things if you're not well grounded in Christ. Tem gente que gosta mais profundo, pero se você não está plantado bom arraigado em Cristo, nem vai buscar com ele mais profundo. And how do I know if you are grounded or not? By the way you speak, by the way you walk, by the way you handle under pressure. Com amizade, se bota arraigado em Cristo, bom plantar, tá com bota papia, com bota pensa, com bota hasi e com bota actua. E não me tá se bota, When everything is sweet, everybody is sweet. e não me tá com bota plantada em Cristo. Ora problema bem, passo ora costa bom, tu rende tá bom. Under pressure, your true colors will come out. Bom de pressão, Under pressure, who you really are will come out. bom de pressão, bo colo verdadeiro tá sali. Bom de pressão, é verdadeiro personalidade de bota sali dilante. You will know who you are, and we will know who you are. Abolo sa quem botar e nós lo haya sa também quem botar. Otherwise, Se não, other things will be mixed up with the truth that saved you and I. tem outro coisa que está guardo bruada em verdade que não com engela que salva abuyami. All or nothing. Turcos of nada. Let's read Matthew 10, verses 32 down to 38. Van ler Mateo 10, 32 para 38. I'm going to Mateo read it 10, complete, and then Sister Adeline will 32 read it para in 38. Papiamento. Pastor também lê em inglês, depois Adeline lê para nós. Everyone, Jesus says, who acknowledges me publicly here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven. Don't imagine that I came to bring peace to the earth. I came not to bring peace, but I came to bring the sword, which is the word, the truth,
the way, the life. Amen. Amen? Hallelujah. Keep going. I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Your enemies will be right in your own household. Oh, yes. If you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. Or if you love your son or your daughter more than me, you are not worthy of being mine. If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. But when, now, Adeline, 32 down to 38, Matthew 10. Pesei quem cu confessar-me dilante de gente, e sei-lo me confessar também dilante de mitata que está em cielo. Mas quem cu nenga-me dilante de gente, e sei-me também lo nenga dilante mitata que está em cielo. Não quero que me abim para trazer paz riba mundo, me não abim para trazer paz sino espada. Para sobre mim abim para pôr homem contra sua tata, mulher contra sua mama, e nuera contra sua suegra. E gente su inimigo nan lota é membro nan de su mes cas. Es costima tata of mama mas kumi no ta digno dimi. E es costima you hombre of you mohe mas kumi no ta digno dimi. E es no hisa su cruz e sigimi no ta digno dimi. What does it say? Yeah, go ahead. Right there, 38? 38. Okay. So what is it saying? Dus o que está avisando? And the word cannot contradict itself. E a palavra não está contradizer isso mesmo. Jesus is the Prince of Peace. Está avisando que Jesus está é príncipe de Yet it paz. says I did not come to bring peace, but a sword. Pero toca está avisando, me não vim para trazer paz, sino para trazer espada. But then he gives us the context. Pero agora está dando nosso contexto. He says, if you're going to follow me, E o que está avisando aqui nanta, se você vai seguir-me, my word mi palavra, needs to be more important than even yourself and your loved ones. mi palavra me está mais importante para você e hasta para você, não quer. Otherwise, they will not know the mi palavra truth. dilante de tu They will not know the truth. Paso si no não, lo não sabe verdade. When it comes to stand for morality, Ora está bem para moralidade. the word of God is morality. É palavra de It Deus is the está. absolute for morality. É forma absoluta de You moralidade. cannot negotiate his word Você não pode negociar sua palavra. or the sword. Of espada. Amen. Amém. How do we know the right from wrong? Com nós conhecer lo que está bom e lo que está malo. God is the source of all morality. Deus está é fuente de tua moralidade. He has given us moral excellence in Christ. Ela dá nos excelência moral em Cristo. This is bigger than you and I. Essa aqui está mais grande que o abo e a mi pareu. Bigger than your own life. Está mais grande que a própria vida. Bigger than your own children. Está mais grande que o yunang. Because we all need this truth to be set free. Passou nos tur mester de verdade aqui para nos pôr guarda assim livre. The only thing that can fight sin is Jesus Christ. In other words, the truth. É a única coisa que vou lutar contra é picar da Jesus Cristo. Com outra palavra é verdade. If the truth is mixed up with lies, then it will not be effective against sin. Se é verdade guarda bruá com mentira, é hora ele não está efetivo para eliminar e picar. And that's why Jesus says, listen, Então tá pensando Jesus também se escuta. I've called you to be I've called you to be a new creation. Me ha chamado A para child of God. criatura nova, filho de Deus. But follow me. Pero seguime, Follow me. seguime. Because I'm not going to come and die again. Pastor, a mim não tá vai bem back e morrer trobe. I've given you the truth. Mas do nada é verdade. Your life now in Christ represents the truth. Bo vida a o em Cristo tá representar é verdade. Show the world the truth by the way you speak and the way you live. Mostra o mundo é verdade para é hecho de lo que bota papia e com bota viva. I'm sending you as my representative. Jesus está avisando nos que está manda nos como su representante. You are su my ambassador now. Su embajador bota a o. Don't confuse those who need the truth.
No vai confundir dan com Don't o mix mistério de up the verdade. truth with other things. No brua é verdade com qualquer outra coisa. Are you here? Você está aqui? Because the only way to destroy the sin in our lives is by the truth. Pastor, é a única maneira que nós podemos destruir pecado em nossa All vida. or nothing. Está sabendo é verdade. E é aqui que men botin ko duna tour of nada. Yes. So let's go back to verse 3 of Jude. Vamos back na versículo 3 de e book de Judas. Let's read it again. E carta, vamos ler um dia mais. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Romana stima, mientras comitava tahasi tur esfuerzo, para escrever boso de nos salvação comum, minha sinti e necessidade de escrever boso, espierta boso, para lutar seriamente para a fé, que vez e para sempre a guardo entregar na santo nan. Okay, so in the New Life Translation, it says to defend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people. The New King James, ito bisa. No. The New Life Translation é Sorry. bisa para defender fé com Deus, a confiar-nos com su pueblo santo para tur tempo. All right? So who did he entrust with his message, the gospel? Quem ela confia com o mensagem de evangelho? Pastors only? Pastor não só? No. What does the word say? No, que a palavra tá bisa? His holy people. Su pueblo santo. Who are the holy people here? Quem está su pueblo santo aqui não? If you are in Christ, all of us. Se bota em Cristo, nos tur. All of us who are in Christ Nos tur que está em Cristo. are called to do what? Tá chamado para si Kiko? Defend the faith. Defender a fé. What is once for all time? What does he mean with that? Kiko é que men de via para sempre. This is very important to know. Essa aqui tá o importante passar. Jesus is saying this like this. Jesus está avisando essa aqui assim aqui. He gave us all the truth Ela dona nos tur é verdade. through his coming, Dori su venida, his death at the cross, su morto na cruz and his victorious resurrection from the dead. e su resurrección victorioso de morto. In other words, De outra palavra, he will not come back and die again ele não vem back então muri trobe. for the same truth. Pa é mesmo verdade. He did it once Ela and for all. De via para sempre. For all times. Para tur tempo. So he entrusted us Dus ela confia nos with all the truth. futuro é verdade. Because he says, I did this once Mas ela avisa mais essa aqui de uma vez and I'm giving it to you. e me está donando abo. And to make sure that we behold the truth, E para estar seguro que nós está queda garantendo é verdade, he made us to be his holy temple. ela assim nós está su templo santo. He says, I'm going to live in you Ela avisa me também viva dembo. to make sure that this truth Para estar seguro que é verdade aqui não. gets to the people who need it. Tá chega na ainda não como stage. Amen. Amém. Look at John 14:26. Juan 14:26. Hallelujah. Juan 14:26. When the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, he will teach you some things. No, everything. Everything. And he will remind you of everything I have told you. It's talking about the truth. Está papiando que não é verdade. Adelinta a cena papiamento. 26, ¿verdad? Ma è consolador Spirito Santo che de etata lo manda de mi nombre e lo sia vosso turcos e hasi vosso recordar tur lo que mi avisa vosso. Amen. Amen. John 16:12 and 13. Juan 16, 2 e 3. There is so much more, Jesus says, I want to tell you, but you cannot bear it now. Continue. But when the Spirit of truth comes, he will guide you not in some truth, but all the truth that Jesus won for us through the cross. He will not speak on his own, but will tell you what he has heard. He will tell you about the future. Amen. Amen. Ainda me tem hopicos mas si bisa boso, ma boso no por soportar ng awor, ma ora ku e Espírito de verdade vim,
Ele guia vosso dentur verdade, para sobre ele não papia de sumes, matur lo que tende, ele papia, e lo que tin de bem, ele revela na vosso. Amen. Did you see that? Bawa que say? So God has trusted you with not some truth, with all the truth. Dus Dios no confia nos com algum verdade, sino Ele confia nos com tua verdade. You may have all the problems of this world on your shoulders, Bo potin tua problema nan di mundo riba bos schouder. but this joy of being trusted by God Pero e gozo should be aqui, bigger than all your problems altogether. e gozo aqui. Amen. Diz de pensa só que Deus está confia nos, esse mas está mais grande que todos os problemas na junto. You will only rejoice in what I just said if you are deeply rooted in Christ. Bolo regocijado en lo que macabi bisabo solamente si bota bom arraigado en Cristo. If money is your God, Si placa tabo if Dios, material is your God, si material tabo Dios, if the world has a place in your heart, si el mundo tiene lugar en mi corazón, these treasures mean nothing to you. el tesoro precioso que Dios ha donado quinalo no significa That's nada. why he pabo. says, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all the rest will be added unto you. Tapesaya tapisa nos busca prome el reino de Dios y su justicia y tur otro cos lo guardo añadí. Being a Nabo. vessel of all the truth is a blessing in Christ. Ser vasija de full verdad, ta bendición de en Cristo. So we have the responsibility as his church Dios nos tiene responsabilidad como su iglesia to preserve the truth in all its purity para preservar la verdad en toda su pureza. by preaching it Dor de predique and by living y it. dor de viver. Are you here? Botei? Again, I will say this. Dia más me tabisa sa. Only the truth will set people free and free Solamente indeed. verdad por haciendo libre y libre de verdad. Verse 3 of Jude says to defend the faith. Versículo 3 de Judas tabisabo vai defender a fe. Against what? No. Contra de que qual? I need to defend it against something. Paso si mi tawaro bisa vai defender, mi tengo hacer contra algo. In this case, it's verse 4. Y den el caso aquí nos establece en versículo 4. Why do I need to defend? Because of this. He says, I say this because some ungodly people have wormed their way into your churches, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. And the condemnation of such people was recorded long ago. For they have denied our only Master and Lord, Jesus Christ. Sobre cierta persona nang asluip drenta, sin que ningún gente aripara. Esta es nang kufor de hopi tempo kaba a wordo destina pa e condenação aqui. Gente nang impio, quem nang ta cambia e gracia de nos Dios del libertinaje y ta nenga nos único maestro y Señor Jesucristo. So he says here two things. Dus aqui está bisa dos cosas. Two things are happening. That's why you need to defend the faith. Está papiando de dos cosas que está passando para que nós temos que defender a fé. He says ungodly people, Está papia de gente nang que nota de Dios impio, impio nang they wormed their way into your churches. na a quinta nang forma de cana drenta da Na igreja. sluip drent iglesia. Sluip And they drent. are perverting the grace of our God into a license for immorality. Anto aqui quando está assim, está pervertir a graça de Deus, cambiar de maneira Licencia para inmoralidade. para viva inmoralmente numa. Okay? So they came with the aim to pervert God's grace. Na abin com o pensamento de pervertir a graça de Deus. Secondly, it says, Abusar da graça de Deus. when they do so, E de dos, esta bisa, ora quando está assim, sei, they took upon themselves an authority which is not theirs. na tumariba ng mesong autoridade com nota de nang. When you reject the truth, you are rejecting Jesus also because he is the truth. Paso ora bo, nenge verdade, bota nengando Jesus tambe, paso Are you here? Jesus tá é verdade. So you took the place of our Lord Dus batuma el lugar de nosso Senhor Jesucristo. and you say this is now the truth. Anto bota bisa, wo esa aqui é verdade. So you deny
Dus bota ninga. our only Master and Lord Jesus Christ. Nos único maestro y Señor Jesucristo. And this is what false teachers do. A desaki ta lo que enseñador ng falso tahasi. Instead of sanctioning, rejecting, or call sin by its name, they take upon themselves an authority to say this immoral behavior is okay. Go ahead. En vez de llama pica pa pica, nanta tumariba ng mes ibisa, esa kita okay, dalbaya, siya numa. Stick to your church. Gara Stick to the message that God gave this church to you. Gara duro tene na bo iglesia. Y gara duro tene na There are mensaje many ko false Dios ta teachers out mandando there pabo den iglesia aqui. with false si teachings. hopi enseñador ng falso e fonan ku enseñanza ng falso. Tene que daw. The church is already weak. E iglesia ta débil You know why? Vos sabe como? We don't read the Word of God. Paso nos nota lesa e palavra de Dios. In all of America, only 25% of the whole church is reading the Bible. De Intermerca, 25% de iglesia não só lesa ng palavra. I believe that is a bit of what the Aruba's reality. Mita kere tambe ko seita e realidad na Aruba. If you don't know the Word, how can you defend yourself against heresy? Si bo no conoce palavra, con bo bo defender bo mes contra jerarquía. Enseñanza ng falso. Enseñanza ng falso, jerarquía. How can you even know how to live? Con lo bo por sa compa viva e palavra. How will you practice your faith if you don't even read the Bible? Con lo bo practica bo fe, si bo nota ni lesa bo Bible. You are in Christ, but you don't know Christ. Bota den Cristo, pero bo no conoce que en Cristo ta. The only thing you did was, Jesus, come into my life, forgive me of my sins, I'm a child of God. That's all you did your whole life. You never did anything else. You are very prone to fall into the temptation of false teachings. Si el único cosa que va a hacer está, Jesús, perdóname mi picana, danki pa bini de mi vida, así mi criatura novo, va a entregar bo vida, pero te inamba queda, bon esa palabra, bon esa nunca más. A teoriquita pasa, bota vir un proi, pa cai facilmente na enseñanza falso ng kutifonan. These false teachers E enseñador falso ng aki, decided to come with something called, hey, a new and different teaching. nang adisidi di bini ko un cos ko tabi sa, esa kito enseñanza nobo. Huh? Bayende nobo, Your fresco. pastor don't preach fresh. Bo pastor no ta predica ko fresco. We have a fresh word for you. Anos un palabra fresco, babo. This house is fresher than your E house. casa kita ma fresco ko bokas. It's always greener over there than over here, right? Paso sempre ta mas verde ya banda ko kibanda to. Lagami na mi kas biyo, pangingin na mi ta sigur, may bay ka naman na loko, ikay den problema. Leave me in my old house better than go around walking around out there without knowing and then falling into problems. Paul, just like Jude, warned against these false teachers and their false teachings. Pablo meskos kukudas a advertinos die enseñanza ng aki falso ng y die enseñador falso ng kulobini. Galatians 1, verses 6 to 9. Galata 1, 16 pa 9. Let's read it. I am shocked that you are turning away so soon from God, says the Apostle Paul to the church in Galatians, who called you to himself through the loving mercy of Christ. You are following a different way that pretends to be the good news. But it is not the good news at all. You are being fooled by those who deliberately twist the truth concerning Christ. Who bewitched you? Let God's curse fall on anyone, including us, or even an angel from heaven who preaches a different kind of good news than the one we preached to you. I say again, Galatas ng 1, 16 what we have pa 9. said before. If anyone preaches any other good news than the one you welcomed, let that person be cursed. This is not Old Testament. This is what? Esa akin no ta testament view, esa akin ta testament nobo Galatas ng
1, 6:9. 16-9. Dali ng papiamento, ano? Shoot. No, Gálatas ng 1:6-9. E Bijbel dat die korso se. Complica. Vai. Yeah, okay. 1:16-9. Mita queda assombrar que assim ele boso abandonar e sunco a yama boso para a graça de Cristo, para evangelho diferente. Que realmente não tá outro. Solamente tem algum quem de kutahasi boso vira intranquilo e que quer trouxe o evangelho de Cristo. Mas que nós, of ángel for de cielo, lo a predicar na boso evangelho contrário na esunco nos a predicar na boso que seja maldicionar. Maneira nos abisa acaba, assim na mita volve bisa a war. Se qualquer gente predicar na boso evangelho contrário na esunco boso a receber, que seja maldicionar. Loud and clear. Kla y raspa. So there is one truth. Dus tem verdade. And Jude says this truth must be defended over all other so-called special revelations. E tabisa ko verdade aqui na este guardo poni kla ribatur e outra nang kutabi guardo yamama ne revelação nang special. You should read the book of Jude, the letter of Jude. Vamos Okay? lesa e carta de Judas. There's so much written in there, so short but so powerful. Eta tinha sina tanto coisa que vi dentro, eta cortico pero poderoso. From where? What is the source of these false teachings? Kiko ta e fuente de e predicador falso. nang Enseñanza falso ng aki. In verse 10, 16, and 19 we find it of Jude. ati. Kota haye den versículo 10, 16 y 19. 16 y 19 de carta de Judas. Let's read 10. It says there. Vale esa 10. But these people scoff at things they do not understand, like unthinking animals. They do whatever their instincts tell them. There's nothing about the Holy Spirit here. They do whatever their instincts tell them, and so they being about their own destruction. 16? Let's read 10 if you have it in Papiamento. Ma e hombre nang aki ta papia malo di turlo que nang nota comprende e cos nang kudor di instinto nang sadige manera bestia ku no por razonar de e cos nang aki nang ta corrompi nang mes. Verse 16. These people, in other words, false teachers, are grumblers, complainers, living only to what? At the source again. Satisfy their desires. They brag loudly about who? Not Jesus, themselves. And they flatter others to get what they want. Esa kinang ta murmurador nang kuta gusta queja, kuta gusta sigi trazi nang mes pasyon nang tapapia ku arrogancia, italabia gente panang saka provecho. Verse 19. These people are the ones who are creating divisions among you. They follow what? Here it is. Their natural instincts because they do not have the Spirit of God in them. My God. Esa kinang ta esnang kuta causa divisyon, gente nang sensual, kuno ting espiritu. This is powerful. É coisa que está poderoso. So these false teachers, Desse ensinador falso nangki, the source of their false teachings e fuente de nang ensinamento falso nang is their natural instincts, ta nang instinto nang natural, is their own ungodly desires. ta nang deseo nang pecaminoso. Nang Listen deseo to me. nang In falso. us, De nos, nothing good lives. Romans 7. escúchame bom, de nos nada bom ta viva. Romanos tan 7. You need to have a very deep and good understanding of that. Bom, este tem compreendimento bom profundo de essa aqui. The next best option is the Spirit of God. E outro melhor opção bom de essa aqui tá Espírito de Deus. Yes.
they change or they speak of God's grace in a way to approve immorality. Nanta papia, den forma, eigenlijk pa, mostra ko imoralidad ng ta okay. Yeah, Nanta bong. They speak of the grace of God in a way that it is okay de Dios de to forma, sin. kung gracia de Dios ta nabo permit mane, ta bom, vai peca numa. In other words, Tiene gracia toch. in other words, De outra palavra, their speech must be very, very sweet. ng speech, ng papiamento ta, hopi dushi patende. Agradable. Their speech triggers the sin in me to rise again. Paso, papiay nang, kikita asi, talanta de mi, gana di pecatrobe. Yes. So I can still drink. Paso, permitimi, no, dal vai bebe numa. I can still party. Ay no, vai fiesta numa. Dios By te the quer grace que- of God. Por di gracia de Dios. God understands me. Dios te comprende He mi. knows my struggles. Conoce mi reto na. I cannot leave the alcohol yet. Mi impolagi alcohol ainda. I am still a womanizer. Ainda mi tu mujeriego. By the grace of God, one day He will set me free. Pe gracia de Dios, día le así mi libre di moenang. I can live how I want. Mi po viva con mi quer. Again, Dia más. using my life as an instrument to continue sinning. Usa mi vida como instrumento para mi seguir pecando más. Love is love. Amor ta amor. Everybody is equal. Tu rende ta mesco. Everybody must be included. Tu rende vese waro incluir. Let's mix this society together and make a pacha out of it. Mesclada en otras un pacha DJ. What kind of gospel is that? Que tipo evangelio ko kita? Everything or nothing. Ava ta duna turcos pe ava It is Jesus or nothing. Eta Jesus afeta nada. People, we are in the last days. Pueblo, no está vivando de último día nan. Read it for yourself in 2 Timothy 3, 1 till 5. Le sepa bo mes de 1 Timoteo 2 3, 1 Teco 5. de 3 teco 5. 1 Timoteo 2. No, 2 Timoteo 3, Sorry. 1 Teco 5. 2 Timoteo 3, 1 teco 5. You should know this, the Apostle Paul says to Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. And I believe we are in the birth pains of it right now. Bisa kinangko den último dia nang lota hopi difícil, ya? Imite quiere que no está vivando den último dia nang di dolor di parto. Yeah, let's continue with verse 2. People will love only themselves and their money. They will be boastful, proud, scoffing at God, disobedient to their parents, ungrateful. They will consider nothing sacred. Let's say, Pa sobre gente lota estimador de mes, estimador de placa, gabador, arrogante, blasfemador, desobedecido na mayornan, ingrato, impío. Verse 3, they will be unloving, unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. Sin amor, irreconciliable, con mala lengua, sin dominio propio, grosero, odiador de lo que está bom. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. Traidor, imprudente, soberbia, más bien estimador de placer que estimador de Dios. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Kuting apariencia de ta religioso verdad. Ma kuta nenga, Verde, maneira Shirley. Verde. ma kuta nenga su poder. Evitar exorto de gente nang aqui. É Bíblia, tá Bíblia de Aruba. Pero está lisa. Verde? Verde. Of no, Joel. Vamos ter um só vou interpretar. Anyway. The Bible is written kind of like how they speak in Curacao. So he's saying you need a person from Curacao to interpret it. Anyway, 2 Timothy 4.
2 Timoteo 4, verse 3 and 4. versículo 3 y 4. Again, we are in the end times. Atrobe, nos está den e tempo ng final. What we just read before, isn't it happening already? Lo que nos acaba de leer no está pasando ahora que So acaba. the conclusion is that we are in the end times. Entonces, conclusión está con los It's está en happening. el último tiempo, no está pasando. For a time is coming, this other part, when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. Amén, así na mes. They will reject the truth and chase after, not the truth, but what? Myths. Así na mes. Pasobra e tempo lo bin kunang lo no soporta doutrina sano mas, ma al contrario, pa satisfacer ang mes deseo nang na lo acumula pa ng mes siya donang pa bisa nang lo que nang orea kuta kishiki kiertende. Y vira nang orea for de verdad y lo volve na fábula. That's a big word, myth. Esa es palabra grande, fábula. It's a lie. Es una mentira. A lie will not set you free. Y un mentira lo no hace liber. A lie will perforate you even more into your sin and condemnation. Un mentira lo ibabo más profundo dembo picanan y después con consecuencia de condenación. This is the truth. Esa aquí de verdad. Now, nowadays, when you preach like this, you're like, guy's a legalistic pastor. He's religious. A buen día ahora vos predicar así no anda bisabo hombre pastor y nada hombre está legalístico hombre religioso total está. Even if I would to preach something that you like every Sunday, Hasta si me tengo predicar un coco te gusta tu ya domingo. it comes a time where I need to tell you the truth because you will never break through sin with lies and beautiful words and that kind of. You need the truth in balance. Tá llega un momento que me tengo vai bisabo é verdade, mas se me tá queda aqui chiqui boreia só e vos não tá tende é verdade, vos não tá vai por guardo liberar de é verdade. De é costan como tá biba den. Malcriar you e nos trete batawaki ko vai para de you. Juist. Spoil a child and eventually you will see what kind of child you will have in the house. You need to straighten them up. Vos meste straight nang. Romans 8:9. Bara. Romanos nang 8 versículo 9. This verse is powerful. You El are versículo not está controlled poderoso. by your sinful nature. You are controlled by the Spirit. If you have the Spirit of God living in you. Yes. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Sin embargo, vos no está den carne, sino den espíritu. Si de verdad espíritu de Dios está viva den voso, si está viva den voso. Mas si un gente no tiene espíritu de Cristo, en no te pertenece a Ye. That's the truth. Esa é verdade. You can jump all over the place, run around. Bobo bulariba bulabao This corre is vai. the truth. If Esa the é Holy verdade. Spirit is not the one leading you, you are nowhere. Se Espírito Santo não te sungo te guiabo, se bota guiabo mes, ante rebonta yung caminda. And this is so serious that in verse 4 of Jude, Antes aqui tá sina sério, que em versículo 4 de Judas, Jude says for false teachers, for the false teachers, eta bisa ko pa enseñador falso nang, he says there clearly, eta bisa nang kla, the condemnation of such people was recorded long ago. e condenación pa ende nang asina ki awardo poniay nang, pitempo pa sakaba. How do you mean long ago? Como que menos pitempo pa sakaba? If you continue reading down, Se vos sigue lesa bien bao, Jude uses 3 examples of what he's saying there. Judas ta usa 3 ejemplos de lo que eta bisa nang. Long ago, of course, he's talking about the Old Testament. Pitempo pa sakaba eta papa di testamento viejo. He's using 3 examples. Eta usa 3 ejemplos. Egypt, Egipto, angels, Ángel nang, and Sodom and Gomorrah. y Sodoma y Gomorra. And look at verse 5. Anto wak versículo 5. Are we here? ¿No está ahí? Okay, no stento. Bom. Verse 5, is it that? Versículo 5. Okay, so I want to remind you, Judas. though you already know these things, that Jesus,
first rescued the nation of Israel from Egypt, but later he destroyed those who do not remain faithful. Agora, apesar que já vosso sa turcos vez e para sempre, me quer recordar vosso que aunque tempo o Senhor a salva pueblo for de terra de Egipto, depois ela destruí esnan que não a quere. So the future of these false teachers and their false teachings has been written about long ago. And that is what he's saying. Esse futuro de ensinador ng falso e com a ensinança falso, pa tempo não acaba, agora prescrevi. Etay não acaba. Então, você está esperando. Mescos que passa, questão que não estava fiel na Senhor no Egipto, precis mescos, no Testamento Novo lo passa com não. Right? So let's go to verse 6. Versículo 6. And I remind you of the angels who did not stay within the limits of authority God gave them, but left the place where they belonged. God has kept them securely chained in prisons of darkness, waiting for the great day of judgment. E angel lang kuno awarda ng mes posisyon, maabandona ng propio lugar de viva, ela tiene na cadena eterno, de escuridad y pa e juicio de gran día. So not even an angel has the authority to change the truth of God. Que meni angel nang no ting e autoridade para cambiar a verdade de Deus. We don't have that authority. Nós não tem e autoridade. You just cannot do that. But Jesus não pode ser. It's an absolute. É absoluto. You're not a special person that can change that. Bo não tu ende especial que vai cambiar com ele. You cannot say, I'm doctor, apostle, senior, chancellor, XXX, saying, I received from God something beyond the word of God. Bo não por bisa mite apostol mita doctor mite king mite qua ko tubo título nang botras ando bota bisa marisibi e palavra de Deus ando bota cambia lo que No, te para. recibir una palabra más allá de la palabra de Dios. No. Right? Not even the angels can do that. Ni angel nang no pode ser. You're putting yourself into trouble. Bota pone bo mes den problema. Then verse 7, Sodom and Gomorrah. Anto versículo 7 a 8, Sodoma e Gomorra. And don't forget Sodom and Gomorrah and their neighboring towns, which were filled with immorality and every kind of sexual perversion. Those cities were destroyed by fire and serve as a warning of the eternal fire of God's judgment. Wow, wow. Mescos ku Sodoma e Gomorra e estad na rondinang, kuna e mesma maneira ku esa kinang entregar ng mes na fornicação e abay tras de paixão nang kuta contra naturaleza, aguardo poni como exemplo, dor de sufre e castigo de candela eterno. Do you see that? Bota wa que sei? Are we living in these days? Nós está vivendo de dia aqui? We are. Não está. Are there false teachers and false teachings? Oh, they are. Tem ensinador não They're falso out e there. ensinança não falso, claro, não tem But you don't need to fall into it. Pero abo não tenho caído em You don't have to fall in these things. Bo não meste caído não. And you don't have to be afraid to stand against these things. E bo não meste tem medo tampouco para contra com aqui. You need to be even ready to die for Christ. Bo meste tá clá hasta para morrer para Cristo. Are you here? Bota aqui. This is very important to know. Essa aqui tá roupa importante para você. And the consequence Ante consequência. has been already written long ago Awardos que bicaba roupa tempo and passado. re-emphasized in the New Testament. E ele awardo reenforçar back dentro do Testamento So Novo it counts também. for those that are in Christ too. Dus esta conta para estar em Cristo também. Are you here? Botei? So, when I say Dus, ora me bisa. to stand for Christ and to defend the faith, Para Cristo e defender a fé. you need to know who you are. That is very important. Para você aqui, vamos saber quem botar. É parte que tá roupa importante. Yes, everything or nothing. Turcos of nada. Jude, verse 1. Judas 1. Let's see how Jude opens up his letter. Vamos lá com Judas tá abre a carta. He says, this letter is from me, Jude, an apostle of Jesus Christ. Was under me. Não. Um escravo de Jesus Christ. A Slave. doctor for Jesus Christ. Aqui na tá abre a carta bisando.
wait. Anyway. Mita dis haciendo overhoring esa kita online. Gara ekos. Pasando yang amaro teo lota mani Maria Boso. Mita dis lesando versículo robes pa wasi pasanda lanta. Lanta. He's reading it to see if you're awake. What's happening? Is the smell of So the let's food go again. getting you confused or what? This letter is from Jude, He's doctor of Jesus Christ. No. Slave. Okay, this letter is from Jude. I have a double master in Jesus Christ. No. Okay, this letter is from Jude, A slave of Jesus. an apostle of Jesus Christ. No. No. He opened up his letter with the first phrase saying, a slave of Jesus Christ. Abre sua carta bisano mitong esclavo. Não apóstolo, não doctor, não nada de título. Mitong esclavo de Jesus Cristo. What it means is this. E que mente I am saved by grace and faith. Me tá salva por meio de I graça am no e longer fé. my own. Me não tá de mim mesma. I'm a new creature. Me tô criatura I'm novo. born again. Me tá nascido de novo. I'm writing to you this letter Me tá escrevendo carta aqui na boca. as somebody like you. Mas não rende mesmo I am no como. longer bound to my past sins Me não tá mais tá me picaram de passado. and its old nature. E sua natureza I am a pecaminosa. child of God, Me tô um de Deus. a slave of His righteousness. Esclavo de sua justiça. I am in Christ, Me tá em Cristo. a slave of Jesus Christ. Esclavo de Jesus Cristo. I am Jude, Me tá Judas. a slave Esclavo. for Him writing to you. Amen. Ando me tá Glory escrevendo to na God. boca. Glória a Deus. You have to know this. Vou me expressar essa aqui. You cannot be offended by calling yourself a slave of Jesus Christ. Quando eu guardo ofendi se você chama você esclavo de Jesus Cristo. It's a privilege to be a slave. É privilégio para ser esclavo. I'd rather be His slave than a slave to sin. Me tá preferata esclavo de Cristo que tá esclavo If you de pecado. enjoy His salvation, Se você desfrutar de sua salvação, you know what He rescued you from, se você sabe de onde ela sacou, you will be more than blessed to be called a slave of Jesus mais Christ. que bendicionado de guarda chamar esclavo para Jesus Cristo. Glory to God. Preach it, my husband. This is how I live. Assim aqui, bota biba. Assim que kita biba, now that I'm in Christ. Awo comida em Cristo. Philippians 1:27. The Filipenses time is running. Let's go. 1:27, tempo tá correndo. Philippians 1:27. 1:27 de Above Filipenses. all, you must live as citizens of Aruba, no, of heaven, conducting yourself in a matter worthy of the good news about Christ, and you better know it well. Then whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are what? Standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith, which is the good news. This is how I live. Aleluia! Sina aqui me da biba. Lese-me, Roman. Solamente comportar-vos na uma maneira digna do Evangelho de Cristo. Passeia como bem cerca vosso, ou me queda ausente, me portende de vosso que vosso está para firme de espírito, de acordo, lutando junto para a fé do Evangelho. Yes. Na igreja também se mito citizen. Ciudadano. Cidadano de cielo, pero pastor mito cidadano de Aruba. No, de cielo. Mi nota cidadano de Aruba, mito cidadano de cielo. And as somebody that defends the faith, this is how I build my life. E como persona que está defender fé, assim aqui me está construir minha vida. Jude 1:20. Let's go there. Judas 1:20, van ler. We're almost done. Casi claro. Jude 1:20. But you, dear friends, must build each other up in your holy faith. Amen? You see that? Yes. So how do I live in Christ? Building myself up in holy faith. Dus kung mita biba den Cristo, mita eigenlijk biba construyendo, lantando otro Lagay fe. ese versículo, primera parte de Versículo 20. 20. Ma vosso, Romanas stima, edificando vosso mes dem vosso. Yeah. Santíssimo fé. That's right. I build myself up in my most holy faith. Dus mita Edificami mes. mes den fe santo.
That's your part, my part. Essa é a boa parte e minha parte. Jesus did this work through the cross. Jesus hace trabalho via cruz. And to be a strong defender of the faith, I need to build myself in my faith. Então, para dar defendedor fuerte de a palavra, defensor fuerte de a palavra, me tenho edificar mi mes de a palavra. Mi mes é conhecer mi palavra com outra palavra. Building yourself up in your faith needs to happen through the word. Edificar o mes de a palavra, esta passa de ler a palavra. You need to accept that this is the absolute of God. Você tem que aceitar que a palavra de Deus é absoluto de Deus. You cannot negotiate what it says here. Você vai negociar o que tem para escrever. Otherwise, your life will be a flip-flopping life. Ou se não, a vida está virando vida que aqui amanhã aya. When it's convenient to you, you say yes, amen to his word. Ora está convenido, amém na sua palavra. But when it does not convene you, or is convenient to you, Pero ora que não está convenido, you say, this is my opinion. você pensa, essa aqui está minha This is opinião, what I minha think. palavra. Essa aqui está o que me está This is how I'm going to do it. Assim a mim também assim. That is no reverence for God. Essa é nossa reverência para Deus. To build yourself up in your faith, Para construir o mês de fé, edificar o mês em fé, his word needs to be your absolute. sua palavra mês de tabo absoluto. Then in the verse, edificar o mês de fé. and then it says, the second thing, pray in the power of the Holy Spirit. Ante hora de duas coisas, tá bisabo, ora tem o poder do Espírito Santo. What does that mean? Que sei que men? Praying in tongue for one, Ora tem lenga and the other thing is this, ante outra coisa está aqui. under the direction of the Spirit. Boa de direção do Espírito Santo. You cannot tell the Spirit what he has to do. Bueno, bo bisa Espírito que etin kuhasi. You need to do what he says you need to do. Ah, botin kuhasi lo que eta bisabo ko botin kuhasi. Praying in the Spirit Ora den Espírito, is like Romans 8:26. ta manera Romanos nang 8:26. Let's read it. Van lese. We're almost done, guys. Casi claro. The Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for. But who? The Holy Spirit prays with us with groans. Otra palabra, lenga. Groans that cannot be expressed in words. The only way this is possible is by rakatakatakaprakaparakamandibotasi. E de mesma maneira, Espírito também está bem na ajudança de nossa debilidade. Para sobre nós nossa compahasi oração maneira mester. Mas Espírito mesta interceder para nós com queixamento com não por word expressar. Are you here? Botei. Praying in the Spirit. That's second. Third, Ora den Espírito. Essa é de 2, de 3. Jude 1, verse 21. Judas 1, versículo 1. Let's read it. Van lese. 21, sorry. 1:21. Wait the mercy of our Lord, and wait on the mercy of who will bring your eternal life. In this way, you will keep yourselves safe in God's love. That's the third one. Essa aqui é de 3. Keeping yourself in His love. Conservar vosso mês de amor de Deus. How do I preserve myself in there? Como está conservar mi mês de amor de Deus? John 15:10 says, by abiding in Him. Juan 5:10 está bisa, dor de permanecer dentro. Yes, Psalm 91, you love all the promises. It starts with abide under the shadow of the Almighty. Most. Yes, amen. Das Alright. mesmo coisa que o Salmo 91 está começar bisando bo esse, kubotin ku biba bau DJ, Habitat. habitar dentro. All right? Not only that, I need to No also solamente esse, obey His word. pero me tengo obedecer su palabra também. I cannot know the word and not obey the word. That's not complete. Mi no por conocer a palavra, anto mi no ta obedecer a palavra. Some pues people ahí no know ta the word completo. for everybody, but they don't know the word for themselves. Entiende? Não conocer a palavra para tu rende, pero ahora te llegan a moi, mi no sa. They are doctor, and master, and bachelor for everybody, but they are junior for themselves. Nanta doctor, maestro, tu ko ora não tem que dirigir a palavra para si um outro, pero ahora está chegando na porta, ante ora nanta baby. Não conhece a palavra agora. It also says not only to keep yourself in His love, but when you are under the unction of His love, you love others too. It's important. Esta bisa não solamente como tenho manter o mesmo de su palavra of danger, pero ora bota sina, bota estime e bota estima outro também. Let me finish this. Jude 22 and 23. I need you to Judas read this. 22 e 23, mi mester para ler When you go home today, it's not a long letter. Read it for yourself. Lese para o mês.
You must show mercy to those whose faith is wavering. Do you see that? Then 23. Rescue others by snatching them from the flames of judgment. Show mercy to still others, but do it with what? Great caution. Hating the sins that contaminate their lives. Abot na kahit din ng pikay, but piyo ko na. He's saying this, otherwise you will fall in their sin and you will become worse than them. Read it in Papiamento. Y tiene misericordia de algún cutin duda. Salva otro nang, rancando nang for di e candela. Y de otro nang tiene misericordia cu temor, aborreciendo hasta España contaminador de e carne. So I need to love others, but Yes. with caution. Mi tengo estima otro, pero mi me se tiene cuidado también. I need to help others, but with caution. Mi tengo ayuda otro, pero con cuidado, con Especially if they are precaución. living a sinful life. Especialmente si nanta vivando un vida de pecado. So love is not love to just say love is love like it's, Dus amor no ta gis amor manen nanta bisay na. There are guides amor ta and there are amor ta. limits. No, tin guía y tin límite nang Why? tin linya. Because God does not save you to lose you again. Pakiko pa so Dios ta salvabo pa bay perdebo trobe. Eta na bo guía nang linya nang. If this person is not listening to you, get away. Si hay gente que no te escucha dibo, hala kita. bay. Otherwise, they will pull you in their thing. Paso si no, nanta alabo tragbo denang pikako nang. Be cautious, Tiene cuidado y sea cauteloso. cauteloso. Verse 21 of Jude. Versículo 21 de Judas. The other thing is await the mercy of our Lord Jesus Christ, who will bring you eternal life. Amén. Amén. You see that? Conservamos o mes de amor de Dios, esperando con gran anticipación y misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. What does this mean? Titus 2:13, and I'm finishing. ¿Qué es aquí? Que mentitos 2:3. y me está acabando. While we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. That's what it is. Waiting with hope, but like an anchor in your soul. Amén. Guardando riba esperanza, bendicioná y a aparición de gloria de nos gran Dios y el Salvador Cristo Jesús. Guardando, pero con Cristo ancra de mi corazón. So let us stand as we Van close. lanta para según con nuestra So sera. we are living now in a time Nossa Bíblia agora que de um tempo. where we are tested in our faith. Camina nossa purba de nos fé. Nos And fé God tá agora says, purba. I need you to stand firm. Deus tá bisa mi mestepa bo para firme. You cannot negotiate the truth. Bo não vai negociar que é verdade. Otherwise, people will not know what to do. Mas se não ainda lá no saque com antim paz. I need you to be my ambassador. Mi mester para botar mi embajador In love, de amor stand para your ground in Christ. firme de Cristo. Show them Mostra na what the gospel did for you. lo que evangelho hasi para vida. Wait, Guarda stand firm, para firme. be strong. Sea fuerte. Don't be afraid, Não tenha medo. and don't be ashamed of me, Jesus E não says. tenha vergonha de mim, Jesus Cristo tá bisa. Listen to this. Escute isso aqui. God says Deus tá bisa. that if you stand for me here on earth, I will stand for you in front of Tá God. bisa assim na mundo, bo para mim, dilante de Deus, a mim tá para pabo. If your gospel is washy-washy, Se bo evangelho if you are ashamed, tá lali, assim, if you don't stand when you need to stand, se bo tem vergonha, se bo não tá para, ora bo tenho para. if you tell people what they want to hear instead of what the word says, Se bo bisa ainda lo que não que escucha, em vez de lo que palavra tá bisa, God says, I have no responsibility to stand for you in front of God. Deus tá bisa, ora, a mim não tem responsabilidade como bo para pabo dilante de Deus. The deal is you stand, I stand for you. É dil tá bo para mim, me tá para pabo. But if your stand is wiki, wacky, Pero se bo parar, tá tembloso, and I have no responsibility to stand for you in front of God e the ora mi Father. não tenho responsabilidade para pabo dilante de Deus tata. This is beyond emotions. Essa aqui tá mais allá de bo emoção, não?
This is beyond rakatakatakataka the whole day. Esa kita mas allá de rabatata tanarulat enterdia. This is beyond shaking up for people to see. Esa kita mas allá de bati-bati manela ka disi pa mira. This is you stand or you don't. Esa kita oba ta para, oba no ta para. And you do this in the strength of the Spirit of God. Ibotasi saki. It's not by might, it's not by power, it's by His Spirit. De Dios. Pasó enota pa força e enota pa poder. Poder. Eta pa medio Espírito Santo. De Espírito Santo de Dios. You cannot Eta produce guiabo. this. Bono por produzir You cannot make this up. Bono por trae cosa It's que a se bonita pe. revelation by the Spirit that is revelación que deposited Espíritu de Dios está deeply donado. inside of you. Eta pone profundo This is bembo. bigger than you. Esa que está más grande que o abu pareu. God's truth is bigger than you and I. Dios su verdad está más grande que o abo y que o ami. Stand for Christ. Para firme para It's Cristo. everything or nothing. Eta of turcos, of nada. God says, I love you Dios te avisa me estimado. with an everlasting love. Com amor eterno. And this is not threatening, Y esa que no está algo que está menacante. sante o No. está amenazado, no. A father that loves his children Un tata que está will estima not su threaten hija, his children. lo no está amenazando Our su Father in hija. heaven does not hate us. He Mas loves o tata us. del cielo no está odia nos, está estima nos. This is His letter of love to us. Esa que está su carta de amor para nos. If you love your children, you will tell them the truth and the truth will set them free. Si bo estima bo yuna, bo te bisa nang verdad y verdad está sinang liber. Or do you want me to tell you a lie? Abo que mi bisabo un mentira. Or you want me to make you feel good? Abo que mi discariciabo si bo sinti bom. And I know that that will not set you free. Ando mi saque se no lo asibo liber. That's why you have to stand your ground. Ta pese bo ti un para firme. Be firm in Christ. Sea firme en Cristo. Those around you need you as the light and the salt. Es na ronti bo mesteri bo Of this como world. luz y salo de mundo ki. Amen. Is God Amen. good or not? Eta bom of no. Father, help us. Tata ayúdanos. Because we were able to see from your word. Paso nos por awag di bo And palabra. we are in the last times. Kunos The ta last en el days. último día nang. In the end times. Den e final di tempo. More than ever, Más que nunca. we need to stand firm Nos tengo para firme. and pure Y nos meseta puro in delante bo. Christ. Den Cristo. Thank you for your strength. Danke pa bo força. It's all by grace. Eta turta por medio de bo gracia. Your grace is sufficient for Bo us. gracia ta suficiente In pa our nos. weakness, Den-nos debilidad nang. your power is made perfect. Bo poder ta guarda así perfecto. Thank you for moral excellence. Danke pa excelencia Because moral. we do not possess Paso nos nota posee. the full truth. It is you and La us verdad completo. Ta abo que ta de revealing nos. all truth to Está us revelando tu verdad a nos. as we go. Según que nos está vai dilante. So, Spirit of God, we thank you Espírito de Dios, nos te for your abundante. presence in our Pa lives. boa presença de nos vida. Abba, Father, we thank you Abba, Tata, nos está for sending Jesus to die for Pa us manda Jesus pa morir and pa to nos. open up the way for E us pa abrir caminho pa to be nos. reconciled with you, Pa tá reconciliado. to be blessed in this life. Pa guardo bendicionar and not de vida cursed. aqui e não guardo You have blessed maldicionar. us. Vou abendicionar You have nos. loved us Vou estimar nos. and you have positioned us E vou posicionar nos. together with Christ Junto com Cristo. in the heavenly realm. Den e lugar Realmos, celestial. yes. And this morning, if you are here E a meinta se bota aqui não. and you need to make a decision for Christ, Se botinho que toma decisão para Cristo. or you need to firm yourself in your commitment to Ou Christ, botinho que reafirmar o compromisso com Cristo. pray this prayer with me. Ore oração aqui comigo. Say with me, Jesus, Bisa comigo, Jesus. I heard your word Me escuta a boa palavra. and I thank you for the truth, E me te agradecido por verdade. the way, E caminho and the life. e a vida. Thank you for loving me at the cross. Danke para estimar-me na cruz. That's why today, Pensei, awe, here is my life. ata mi vida aqui não. I surrender it all to you. Me te entreguei full na bo. No longer my will, Não mais mi voluntad. but your will be done Pero bo voluntad in my life. de mi vida. You know it better than me. Bo sa mi hokumi. I am here as your child, Me te kinang manera un yudibo. trusting you Confiando bo. that you know better for me Ko abo sa mi ho. what is good for me. Lo que tá bom para mim. Father God, Tata Dios,
Thank you for loving me in Christ Danke pa estimar-me em Cristo. through the cross Através de and by cruz. giving me Holy Spirit E dinami Espírito Santo. as a helper, Como ajudante. as a counselor, Como consejero. as the one Como that will lead me into all truth. guiame de tur verdade. Teach me your ways Siami bo caminho. and I will walk in them. Tiami lo cana denang. I love you Me estimabo. because I love obeying you. Passou me estima obedecer. Here is my life. Ata mi vida que não. Use it Usele Senhor. as you please. Como bota agradar. Wherever you send me. Unda como mandar-me. Thank you, Jesus. Danke Jesus Cristo. Amen Amém. and amen. E amém. God Deus bless you. bendicionabo. God bless you. Deus bendicionabo. Tonight we are here again. A noite nós está aqui. You're welcome to come. E bota bom venir para mim. Amen. Amém. Deus bendicionabo. Let's